අද මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව තියන්න හිතුවේ රටේ සංචාරක රාජ්‍ය ඇමතිනි හැටියට අපිට මේ මාස දෙක ඇතුළත අපේ මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක රටට ඇවිල්ලා තියෙන සංචාරකයෝ සහ අපේ ප්‍රෝග්‍රස් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මං හැමතිස්සෙම මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඔබ තමුන්නාන්සේලාට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්, මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. I know that you are for having nightlife to promote tourism in Sri Lanka. What are plans to regulate it? Because I encountered a problem in Madiha, Polhen in Matara, where there are 3 DJs, and they go on until the early morning, until 4 o'clock or 5 o'clock in the morning on Wednesdays and Saturdays. So it's unfair by the tourists who come to relax, plus the residents. So if there is some regulation, and they can build a hall, soundproof hall or something like that, or until such time they can stop at a particular given time, it will be fair by the other tourists and the hoteliers. What could you do about it? Yeah, actually, the issue is that anyway we have got a regulatory system and a law that we have to stop at 1 a.m. in the morning on a Saturday, and it's at 12 midnight on Fridays. But when it comes to the beach areas, where it's, where most of the tourists move around, when it comes to the beach, then sometimes it can go on till late nights. And obviously doing that, I think a lot of tourists are attracted to that as well. Now, if we take for an instance, as an example, Goa, this is a happening place. It's all around. It's still very late at night. It's still morning. It carries on because this is a tourist destination. If we are going to declare Sri Lanka as a tourist destination, if we are going to sell sun, sea, and sand to the foreigners, to the tourists in this world who are coming in as tourists to this country, obviously we have to cater. We have to make sure that Sri Lanka is, a tourist destination, and there is entertainment. Because if people are going to bed at 10 o'clock in the night, then that cannot be a tourist destination. That's just normal life. So people, the tourists look forward to coming here and enjoying, especially when the beach areas, well, they love the music, they like to enjoy. If we take Jamaica, the Dominican Republic, if we go into, like I said, Goa, these type of countries, go to Thailand, go to Pattaya, go to, all these places. They are all open up. They are open. Now, when tourists come to this country, they understand that this country is a tourist destination. There should be entertainment, and they have to learn also to accept the situation. It's not complaining. There are only a few people who will complain. Because of a few people, I don't think that we have to, punish the whole tourism industry. So obviously we have to regulate only under circumstances like where there are, residential areas, especially. Residential areas, no, I wouldn't say that it can carry on till very late in the nights and very early in the mornings. But beach areas, which are the tourists who are attracted to that areas, obviously, we have to be able to entertain them. This is what nightlife is all about. Not only there, even in Colombo. Like we tend to have a look around in Colombo. If you see by 10 o'clock, by 10:30, it's a last order, even in a hotel, in food. People have to understand. For an instance, if we take tourists coming from UK, from France, from Germany, then for us 10:30 in the night is like 5 in the evening for these people. This is the time they are really getting out and trying to, go and enjoy. And that's something that has been in Sri Lanka. We are restricting them doing this. So this is why I'm talking about nightlife, is the night economy I'm talking about. Because the revenue from a night economy in any country is 70%. That's how the country runs. This is the revenue we get.
because the taxes, when you come to, if you look at it through the excise, now it's the night time that people tend to drink and eat and enjoy. It's the night time. So this is the time the most revenue is brought into the country through the taxes, to run the country. This is the fact. And I think people cannot, say that, no, it's not true. Because this is the fact. This is exactly what happens around the world. But do all tourists come to enjoy nightlife to Sri Lanka? Right. That's another one. You see, during the day, this is a cultural country. We have a heritage, we have a history. We have so much of, rich culture in this country. Now, I have to say, if you yourself travel to another country, you are going to France, or you will go to the UK or somewhere. Now, you would not go 10 times to Madame Tussauds in the UK. You will not visit Buckingham Palace 10 times. You will not visit Big Ben 10 times. So likewise, you will not visit the Eiffel Tower 10 times. I mean, you see it once, it's done. That's it. This is the same situation in Sri Lanka. People come, they go to Sigiriya. Once they climb Sigiriya, the rock, and they go and learn the history and everything, they would not come here to go back to Sigiriya. They will come back here to do something else. So this is something we have to understand. So our culture is there. We have to make sure that it's not only culture, it's not only entertainment. There is medical tourism. There's so many things. There's Ayurvedic. Today, the world has accepted Ayurvedic treatment. We have a lot of tourists who come, for Ayurvedic treatment in this country, medical tourism. Then there is education, there's sports. But none of us have actually explored any of this and look into these things. This is exactly what I'm talking about that we should do. There's adventurous tourism in Sri Lanka. So many things we can do. As an island, and it's as a beautiful country. The beauty of this country hasn't been used. There are hotels who promote their properties as peace and quiet and where you can relax. But what happens to those when these DJs start playing and there's more nightlife promoted? Yeah, these hotels, the nightlife, that's why I said within the hotels, obviously you cannot disturb the guest. There are some guests who wants to relax and sleep at night and, have, relaxation. But these type of places where the hotels should make sure the soundproofing is done. Now that should be brought as a regularity in every hotel and say that this is what you should be doing. You should have, if you want to entertain, make sure that it's not disturbing the guest and they're soundproof, and then you can carry on with the entertainment, but not, disturbing the guest. Now that, of course, you have to have restrictions in that, yeah, definitely. That's exactly what I wanted to know. Yes, definitely so you have to. I would, that type of restrictions should be given to hotels when when they come into the tourist board for, to pass out, get their licenses. And these are things that I think we should look into and tell them, listen, you have to have soundproof if you're having entertainment areas. And that type of thing should be done. I hope you can do it soon. Hopefully, yes, I think we should be able to do that, yeah. Thank you very much. Thank you. Hi, yes. Hi. So the target set for this year is 4 million tourists, with the revenue being $4 billion. Mm-hmm. So what I want to know from you is this realistic? I mean, has Sri Lanka done enough in the last year to accommodate this many tourists or even attract any to begin with? Yes, a good question. The target can be sky is the limit. I would like to have more than 4 million. But very unfortunately, Sri Lanka hasn't got enough accommodation to accommodate all these tourists. So what we want to do is we want to invite investors to come in, like big hotel chains, to come in and start opening up their hotels, because the accommodation is very, very important. Today we only have about 40,000 rooms. And it is very difficult. If you look out and try to book a room anywhere, today you cannot get a room because it's fully booked till April, this season. So that's very unfortunate. That is why we are trying to promote more homestay and also Airbnb and these type of accommodation, because we are not having enough of space. So this is something that we should, and we are planning on looking to, build up more hotels in Sri Lanka, especially the northeast area, if you take it. It's very less hotels. I think there's only about 2
hotels, something like that with the way I understand. And I think one is not even operating properly at the moment. So we need to do that because there is no accommodation for all these tourists. But we have been able to reach near our target last year, which was like we were planning on, having about I think 1.5 million last year, and we came close to that. We've only less about 20,000. So this year we are planning more. Obviously, we have to work more to make sure that we give the facilities. We open up with the facilities to accommodate these tourists. It's no point of us telling we want 4 million heads in here. There's no point. We have to be able to provide the facilities for these 4 million. So this is exactly the plan for the future. I think this year we are having a lot of work going on in Alda area and down south especially. So hopefully also coming into Arugambe, because the season after the down south goes into Arugambe. So Arugambe as well, there are hotels which have been shut down due to COVID problems. And I think we have to make sure that these people are being given the facilities they need to rebuild back again. So that should be done, especially when it comes to taxes. We have requested from the Finance Ministry and Honorable President that at least exempt the tourism part of it from the taxes, because it's very difficult at the moment. Okay, and when we look at the tourists, I mean, we can't help but think that these are not really big spending tourists, but backpacker tourists or thrifty tourists. So do you believe that we have big spending tourists coming to Sri Lanka? Well, you're right when you say backpackers and not high-spending tourists. Now, high-spending tourists come here looking for the high-spending money facilities. We have to look into see whether we have facilities, can we provide for these high spenders. But there are quite a lot of hotels that, it's very high and give the facilities at the moment, a very few. But what we have to do is, what I have been planning is, we have never touched the Middle East, which are the high spenders. Also, when it comes to India, there are very high spending tourists in India as well. But very unfortunately, there are areas that can be like, for an instance, I'm talking about Mana, Kalpiti area. We have got so much of land, which is, under the tourist board. But nothing has happened. We've had a plan, and it has stopped for some reason somewhere. I'm still looking into it. Where did it stop? Why has it stopped? Because this area can be developed into an entertainment zone itself. Because there's so many things in that area that we can improve and do things. So likewise, there are so many other areas in the country as well which we can do things. So this is something we have to be able to cater for the high spenders, because nobody wants to come here and spend. And I have to say, there are lots of people who wants to come to Sri Lanka, high spenders. But I think we have to give them the facilities as well, which we are planning in this near future. We are in discussion with this thing. So we have to attract the high spenders, definitely. Okay, and to divert a little bit, to speak on your cannabis project, there's been quite a bit of confusion going around with the cabinet saying that, they've never heard anything of this and so on. So, but there is a lot of people that would love to see something like this take off and to promote this. So where exactly are we on the cannabis project? What's happening on that front? Right, it has been put into the cabinet, and there has been some, given, for the Ayurveda, because this comes under as a medical, it's medical cannabis. So the Ayurveda actually has to make their act. We have to prepare the act, where because already this is under the dangerous drug in our act, although it has been taken off the WHO as a dangerous drug. But we have to amend this, and we have to make sure that it's in a part has to be a dangerous drug as well as it has to be a medication. So this is where it is at the moment, the legal part of it is happening. And once that happens, it will go ahead, definitely. And we have, I myself have invited a lot of investors to invest, in Sri Lanka with this project. And definitely it has to be under very high security. It cannot go haywire in the sunshine in Sri Lanka, knowing the Sri Lankans people. So it cannot go out of hand. And but there is another thing I have been talking about, which a lot of people have got this confused. Now, hemp is something else. Cannabis is another thing.
Cannabis comes with the medical part of it. But hemp is something that brings industry. It brings job opportunities to this country. It brings dollars to this country. Because hemp itself, this plant, is used for a lot of, products. Because beauty products, food, you name it, bioplastics, textiles, it's a vast industry, hemp. And this is something that is not a dangerous drug. It's an industrial thing. So this is something also Sri Lanka has to promote, because we can eradicate poverty in this country through this, through industries, and also bringing the dollars. If we can invite people to come in here and open up their factories with hemp, where they can do all these products, then we are giving job opportunities to the locals. We are bringing money to these poor people in this country. So this is exactly what I've been talking about. This is 2 sections. But what has happened is, unfortunately, people have just grabbed hold of this cannabis and they carry on, going on about, oh, she's trying to drug the country and things like that. As usual, Sri Lanka, they always get everything by the tail, most of people. Thanks. ඉන්දිය විදේශ ඇමතුමා මෑතකදී ප්‍රකාශයක් කළා මේ ලංකාව තමයි සංචාරකයන්ට සුදුසුම රට කියලා. ඒ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ ඉන්දියානු එන එකේ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවද? නෑ, මෙහෙමයි. ඉන්දියාව කියන්නේ අපේ සහෝදර රටක්. දැන් මම හිතන්නේ අපේ හරින් ගරුම ඇමතිතුමත් මේක ගැන කතා කරන්න ගිහිල්ලා පොඩි මේකක් අහුලකට මේ ලක්ුණා. හැබැයි එතුමා කියපු දේ චුට්ටක් අරගෙන තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා එකෙන් ගහන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක මටත් වෙලා තියෙනවා. මම මේ කැනබිස් ගැන කතා කරද්දිත් මේ කොටසක් විතරක් අරගෙන දානවා මාධ්‍යයේ. ඒක අපේ මාධ්‍ය තුලින් කරන ලොකු ඩැමේජ් එකක්. ඒක කරන්න එපා. මොකද අපි අපේ රටටමයි මේ ඩැමේජ් එක කරන්නේ. අපි උඩ බලාගෙන කෙල ගහන වැඩක් මේ කරන්නේ. මොකද අපි අපේ රටම තමයි පාවලා දෙන්නේ ලෝකෙට. එහෙම කරාම. මොකද අපේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් හැටියට එහෙම දෙයක් මේ මෙන්ෂන් වුණාම ඒක විතරක් යනවා නම් එහෙම ඒක ලොකු ඩැමේජ් එකක්. දැන් මේක ඉන්දියාවෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් ටූරිස්ට්ලා. ඇත්තටම ඉන්දියාවෙන් අපිට මේ රාවණා ට්‍රේල් එක විතරක් අපි හරියට මේක කළොත් අපිට 5 මිලියන් ඉන්දියාවෙන් විතරක් මෙතනට ගේන්න පුළුවන් ලංකාවට. මේක හරියට කරොත්. මේක හැමෝම අඳුරේ අතපත ගගා යනවා, එක්කෙනෙක් කරනවා කියනවා, අනිත් එක්කෙනා කරනවා කියනවා. හැබැයි එක්කෙනෙක්වත් මේක හරියට කරන්නේ නැහැ. නමුත් මාත් එක්ක දැන් කතා කරගෙන යනවා ඉන්දියාවේ මේක ලංකාවේ හරියටම කරගන්න. මේ රාවණා මේ ට්‍රේල් එක හරියට කරගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මිලියන ගාණක් ඉන්දියාවෙන් මේක විසිට් කරන්න. මොකද මේ රට මේ රාවණා සීතා කියන මේ කතාන්දරෙත් එක්ක ඉන්දියාවත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙන හින්දා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඉන්දියන් ඇත්තම මේ අර ඒ ඇමතුමා කිව්වා වගේ ඒ කරේ ඇත්තම අපේ රටත් ප්‍රොමෝට් කරන එකක් විශාල වශයෙන්. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට අපේ රට එහෙම ප්‍රොමෝට් කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ රටෙත් ටුවරිසම් තියෙද්දි ඒගොල්ලන්ටත් තියෙන ලොකු ඉතිහාසයක් ඉන්දියාවේ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි අපේ රට ප්‍රොමෝට් කරනවා කියන්නේ ඒක අපි අගය කළ යුතු දෙයක්. ඒ ප්‍රකාශයෙන් පස්සේ ඉන්දියාවේ ලංකාව ගැන ප්‍රොමෝට් කරන්න අපි මොනවද කළේ? ලංකාවේ ප්‍රොමෝට් කරන්න මට කියන්න ඕනේ මේ අපේ ප්‍රොමෝෂන් මදි. මේ රට අපි මම හැමදාම කියනවා වගේ මේ රටේ ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට දීලා තියෙන දේවල් වලින් අපි අරගෙන තියෙන 100ට කීයද? මොන තරම් දේවල් මේ රටේ තියෙනවද? මේ රට ගොඩ දාන ක්‍රම කොච්චර තියෙනවද මේ රටේ? මේ අපේ ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට දීලා තියෙන දේවල්. හැබැයි අපි මේ කිසිම දෙයක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්නේ නැහැ. අපි මේ ලැබිච්ච දේවල් වල ටික විතරක් පාවිච්චි කරගෙන රටේ ණය ඉල්ල ඉන්නවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් අපේ මේ රටට දීලා තියෙන ස්වභාව ධර්මයෙන් දේවල් ටික හරියට ගත්තොත් මිඩල් ඊස්ට් එක වගේ. දැන් මිඩල් ඊස්ට් එකේ මේගොල්ලන්ගේ මහ පොළොවේ තෙල් තිබුණා. හැබැයි ඒගොල්ලන් මේ තෙල් මේක එක්ස්ප්ලෝර් කරලා මේ තෙල් නිදි ටික ඇදලා ගත්තේ නැත්තම් දැන් මේක කලේ කවුද? ඇමරිකාවෙන් උයි බ්‍රිතාන්‍යයෙන් උයි. ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා මිඩල් ඊස්ට් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ තෙල් තියෙන බව හොයාගෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක කොන්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඒගොල්ලෝ තමයි මේක ඉනිෂියේට් කරේ. කරලා මේ ඔයිල් වෙල්ස් ටික ඔක්කොම මේවා කරන්න ගත්තේ. එතකොට ඒක නොකර හිටියනම් තාමත් කූඩාරම් වල ඒ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා ඔටුවොත් එක්ක. හැබැයි ඒක ඒගොල්ලන්ගේ නායකත්වයයි ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා කරපු දෙයක්. ඒකයි වෙනස. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල දීලා තියෙන රත්තරන් නිදි. ඒගොල්ලොත් ඒක දිහා බලාගෙන පපුලුවට ඒක යට කරගෙන හිටියනම් අද සවුත් ඇෆ්‍රිකාවත් දුප්පත් ආව ඒ වගේ රටක්. ඒකින්ද
අපිටත් ඒ වගේම දීලා තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් සභාධර්මයේ. හැබැයි අපි ඒවයි පුංචි කොටසයි. දැන් අපේ මේ මහ පොළොවේ යට මොනතරම් මැණික් තියෙනවද වටිනා. අපි පහුගිය කාලේ දැක්ක කිලෝ 300 ගණන් වල නිල් මැණික් එනවා. මේ මැණික් පොකුරු වෙනවා. මේ වගේ දේවල් එළියට ආවා. ඉතින් ඇයි අපි මේවා එක්ස්ප්ලෝර් කරන්නේ? හැබැයි අදටත් මට කියන්න කනගාටුයි අපේ රටේ සිලෝන් බ්ලූ සෆායර් කියන එක ඉංගලන්තේ මහරජින ගෙන මේ ඩයනා ප්‍රින්සස් ඩයනාට තිබු එන්ගේජ්මන්ට් රින් එක අපේ ලංකාවේ ආපු බ්ලූ සෆායර් එකක්. නමුත් ඒකේ පේටන්ට් එක තියෙන තායිලන්තේට. අපි කවුරුත් ෆයිට් කරනවද තාම මේක ගන්න? මන් දන්නේ නැහැ. කරලා නැහැ තාම. ඒ පේටන්ට් එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ළඟ. ඒ සිලෝන් බ්ලූ සෆායර් එකේ. මේක දැනගෙන හිටියද මන් දන්නේ නැහැ කවුරුවත්. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා හොයලා බලලා අපි මේවා ඔක්කොම අපිට මේ නැවත මේවා පවරගෙන මේ දේවල් අපි කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ නැති තාක්කල් අපි හැමදාම එහා පැත්තෙකුයි මෙහා පැත්තෙකුයි අර පැත්තෙකුයි මේ පැත්තෙකුයි ණය ඉල්ල ඉමු. අපි ඔක්කොම ණයයි. සියලු දෙනාම. ඉතින් ඒක කරන්න ඕනේ ඔබතුමියලානේ. මට පුළුවන් නම් මම තනියම පුළුවන් නම් මම කරනවා. මට තනියම කරන්න බෑ. මේක ඇවිල්ලා මේක ඇවිල්ලා සියලු දෙනා එකතු වෙලා කර යුතු දෙයක්. මේ හැම කෙනාම ඉන්ටරැක්ට් කරන්න ඕන. මේ හැම කෙනාම සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න ඕන. නමුත් මේ රටේ හරි අවාසනාවකට වෙලා තියෙන කවුරු හරි දෙයක් කරන්න හදනකොට කෙලින්ම ඇවිල්ලා කකුලෙන් අදිනවා. තව කෙනෙක් කරන්න හදන තව කෙනෙක් කකුලෙන් අදිනවා. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් මේ රට තුල තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ සහය මේ රටට ජාතික ප්‍රතිපත්ති අවශ්‍යයි. මේ රට ගොඩ දාන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලාම නැෂනල් පොලිසිස් තියෙන්න ඕනේ මේ රටේ. අපිට නැෂනල් පොලිසිස් නැහැ මේ රටේ. ජාතික ප්‍රතිපත්ති නැහැ මේ රටේ. මේ ආණ්ඩුව ආවහම ඒ ආණ්ඩුව කරපු දේ නරකයි කියලා ඒක ඔක්කොම කඩාකප්පල් වෙන වැඩ කරනවා. අර බිල්ඩින් එකක් ගහලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ බිල්ඩින් එක ඒගොල්ලන්නේ හැදුවේ ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒකට විච්ච සල්ලි ටික ගත්ත ණය ටික අපි ගෙවනවා ණය ටික හැබැයි වෙතනින් වැඩේ වෙන්න නවතිනවා. එතනින් එහාට කන්ටිනියුේෂන් එකක් නැහැ. ආයෙත් ඒකම අනිත් පැත්ත කරනවා ගිහිල්ලා. අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි තව එකක් කරනවා ගිහිල්ලා. ඇයි මේ? නැෂනල් පොලිසි එකක් නැහැ. කවුරු රට කත්තත් කවුරු මේ රට කරත් නැෂනල් පොලිසි එකක් තියෙන්න ඕනේ. කන්ටිනියුේෂන් එකක් යන්න ඕනේ. එතනින් නවත්තලා තව නැවත පටන් ගැනීමක් නෙමෙයි. ඒකයි විය යුත්තේ. ඒකයි මේකෙන් මම හැමදාම කියන්නේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තිබ්බනම් මේ රටේ හෙට කවුරු ජනාධිපති වුණත් හෙට කවුරු ආණ්ඩු කළත් අර නවත්තපු තැනින් ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට අඩුම ගානේ අපි ගත්ත ණය වලට වැඩක් වෙලා තියෙනවා. මේ කන්ටිනියුේෂන් එකක් යනවා. ඒකයි මේ හැම දෙයක්ම නැවතිලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ මේ ආකල්ප මේ ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අර ඉන්දියාව ඇතුළු මේ රටවල් මම හිතන්නේ 6-7කට වීසා ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීමක් කළා. ඒක මම හිතන්නේ මාර්තු මාසයෙන් අවසන් වෙනවා. දැන් ඒක තව දික් කරනවද මොකද්ද දැන් තත්ත්වය? ඔව් ඒක අපි පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කතා කරන්න ඕන. මොකද හේතුව මේක තුලින් ඇත්තටම මේ වීසා on arrival visas දීලා මේක කරන එකෙන් ඇත්තටම අපි ඇට්‍රැක්ට් කරනවා ගොඩක් ටුවරිස්ට්ලව. මොකද මේගොල්ලන්ට නැත්තම් ගොඩක් අය කම්ප්ලේන් කරනවා මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට ගිහලා හරි කරදරයි. එයාපෝට් එකට ආවම ඒගොල්ලන්ට කරදරයි. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපි ඔක ඩිසයිඩ් කරේ. ඉතින් ඒක ගැන සලකලා බලලා සමහර විට ඉදිරියට ඒක එහෙම්මම කන්ටිනියුේෂන් එකක් යන්නත් පුළුවන්. ඒකේ කොහොමද කියලා pros and cons අපි බලන්න ඕනේ. Minister, do you have any update on this Ramayana trials? I mean, India has been seriously pushing for this. At the moment, I am having discussions with some of them, and they are in touch with me. So, So we are it's planning a on. bridge between Rameswaram and Mana, and it goes through to Trincomalee, or how does it work? Yeah, now if you look at it, Sita temple itself is one of the main areas of this trail. So that area also will be developed, especially because if you saw Mr. Modi, the Prime Minister of India, I don't know if you saw how many millions visited this temple. There were so many millions from around the world. So there is an interest in this, and we have to grab that opportunity. Be in the country that this actually has taken place. It's very unfortunate. I don't know why it hasn't been done so far. This should have been done a long, long time ago. So now at least I'm thinking we should do it right, at least now. So what's the investment we are talking about in this Ramayana trials? I think India is even willing to invest in it. Yes. They have given proposals that they are willing to invest in it as well. They will build even hotels around where they can, have the accommodation for the people who are visiting these areas, They have given a lot of offers. But I mean, you come out with one of those and say India is trying to invest in this and, do something. You will see some people, especially, I don't know, these guys who stand on the street with their boards against it. So everything they're against in this country.
So that's the unfortunate situation in Sri Lanka. Where are we going? Where are we heading? Just to clarify on the numbers, Minister, what is the expected arrivals this year? Is it 4 million or 2.2 million? Actually, I think it was the not 4 million. That's a bit exaggerating. I think, I don't know how you got it. But actually it is because we were planning 1.5 last year. So this year we thought we are going to go for 2.5, 2.2, 2.5 this year. But if we can go to 4 million, yes, fine, my God, it will be fantastic. But we have to be also realistic. Like I said, have we got the accommodation? Have we got the facilities we're looking at to accommodate all these people? Yes, of course, then yes. But we are working on it, definitely. And on your nighttime life, you have been, continuously pushing this. What's the latest update? I mean, on the time of open bar closing? Yes, and now then I have managed to, with very great difficulty and a lot of mudslinging, which I didn't care anyway because I'm working for the country and the people. I have managed to bring the bars, the wine stores till 10 o'clock in the night, open up. I have managed to open up the bars in restaurants, the hotels till 2 in the morning. And also, I think in the other areas till 12 midnight, like the other 3-4 star hotels, but the high hotels, 5 stars, are like till 2 in the morning, nightclubs everywhere. So yes, I have achieved that much when it comes to that. So now, if you walk into a 5-star hotel and you go in on a Friday and a Saturday night, you will see a lot of people sitting at a bar, quite a lot, even at 1, 2 in the morning. And that is the revenue this country brings in. This is revenue. If you shut a bar at 11 o'clock, then the tourist will go into a hotel room and he will put on the CNN news and he'll be watching the news, that's all. What else can he do? Because your last order is at 10:30. Food as well. It's very sad if that happens. But now, at least we are getting that revenue. I think I asked this question last time as well from you. Now this the late night bar also goes with prostitution. I mean, any idea to legalize prostitution? Late night bar goes with prostitution. I don't agree. Hand in hand. No. Do you have to drink to go into the prostitute? I don't think so. Prostitution is 24/7. There's no time for prostitution. And that's the oldest profession in the world. Nobody could stop it. It happens if you like it or not. There is always, you have to look at it in a realistic way. You have to talk realistically. This is happening in the country. What do you call it? The spas. Now, the next fight I'm going to give is this name spa has to be changed. They should not be allowed to use the name spa because spa is a very professional thing and it's a wellness center. You cannot use that name. And that's the next fight I'll be giving. It has to stop. You can't let them use that name because it brings in a lot of disrespect to people who works actually very professionally in a spa. Because if a lady has to work as a masseur in a spa, in a hotel, and if she goes and says to someone, oh, I'm working in a spa, they look at you as if, you're a prostitute. Because they have used this as that. And that is very wrong. You can't do that. You cannot. So they will have to find another way around it, definitely. And that's something I'll be talking about as well in the future. ගරුවමැතිතුමිය දැන් ඔබතුමිය පැහැදිලි කළා දැන් ලංකාවේ සංචාරකයෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා මේ ඉන්න පහසුකම් නැතිකම හා හොටෙල් ව්‍යාප්ත නොවීම සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ විදිහට වැඩපිළිවෙලක් ගෙන ගිය අර ස්ටේ හෝම් ක්‍රියාවලිය මේකේ ප්‍රගතිය කොහොමද කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවලිය සාර්ථකද ඒක තවදුරටත් වර්ධනය කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද මොකද්ද මේ තත්ත්වය දැන් නෑ ඇත්තටම මේක වර්ධනය කළම යුතුයි මොකද මේ ඕක ඇවිල්ලා හෝම් ස්ටේස් එතකොට තමන්ගේ ගෙදර තමන්ට පුළුවන් රූම්ස් රෙන්ට් අවුට් කරන්න මේ ටුවරිස්ට්ලාට. හැබැයි ඒකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්ය නීත්‍යානුකූල රෙගියුලේටරි සිස්ටම් එකක් යටතට ගේන්න ඕන. නියාමනයක් ගේන්න ඕන. මොකද එකක් බලන්න ඕන අපි මේ ටුවරිස්ට්ගේ සිකියුරිටි එක බලන්න ඕන. දැන් අපි මේක මෙහෙම කිව්වොත් තමන් කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ ගෙදර එයා දානවා හෝම් ස්ටේ එකක්.
කාන්තාව දෙන්නෙක් යනවා ඒ ගෙදරට ඉන්න. හැබැයි ඒ ගෙදර පිස්සෙක් හිටියොත් මානසික ලෙඩෙක් හිටියොත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය අනතුරුයි. ඒගොල්ලන් දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් හරි නියාමනයක් යටතේ එන්න ඕනේ. ඒවා අපි ඉන්ස්පෙක්ෂන්ස් වලට යන්න ඕනේ. ඒවා රෙගියුලටරි සිස්ටම් එකක් යටතේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ සිස්ටම් එක හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් දැනට මම ඒ සිස්ටම් එකට මේ හදාගෙන යන ක්‍රමවේදයක් හදන් යනවා. ඒ දේ විය යුතුමයි. නැතුව මේ ඕනෙනාට මේ රූම්ස් දීලා මේ ටුවරිස්ට්ලාගේ ජීවිතය අනතුරේ දාන්නත් බෑ. අනිත් එක මතක තියාගන්න. ඒක විතරක් නෙමෙයි. ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. සමහරට පීඩෝෆයිල් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගෙදර දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ දරුවගේ ජීවිතය අනතුරට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාන්තාව අනතුරට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ඔක්කොම අපි බලන්න ඕනේ. මේක හරි බැලන්ස් එකට යන්න ඕන දෙයක්. මොකද අපේ රටේ තත්ත්වය අපි දන්නවනේ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා දැන් අපි මේ පහුගිය කාලේ දැක්ක ටුවරිස්ට්ලාට හිංසා කරනවා. දූෂණය කරනවා. ගහනවා. ත්‍රිවිල් වලින් ඇදලා විසික් කරනවා. එතකොට ඒ කීප දෙනා හින්දා ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙනවා රටට. මේ ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. ඉතින් ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම නියාමනය කරන්න ඕන, අධීක්ෂණය කරන්න ඕන. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න ඕනේ. කවද විතර වගේද බලාපොරොත්තු වෙන මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න? නෑ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලොකු වෙනසක් කරන්න ඕනේ ටුවරිස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. එහෙම නැතුව මේ ගමන මේ ටුවරිසම් එක අපිට ඩෙවලොප් කරන්න අමාරුයි. මේ දැන් මේ හැමදේම පස්සට දාන්න බෑ. මේවා ඉක්මන් කරලා ඉවර වෙන්න ඕන දේවල්. මේකව රොකට් සයන්ස් උත් නෙමෙයි. මේවා හරියට කරනවා නම් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන් වැඩ. අතක ගහින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට මගේ ප්‍රශ්නය ඔබතුමීගෙන් අමාත්‍යවරියක් විදිහට නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක් විදිහට. ඔබතුමී පහුගිය කාලේ දිගටම තැන්වල කියන්නේ මාධ්‍යවල වගේම අදහස් දැක්වුවා සජබේ ඔබේ කියලා. පක්ෂය ඔබේ කියලා. දැන් ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවලා තියෙනවා. ඔබතුමීට අදහසක් නැද්ද ඔබතුමීගේ පක්ෂයෙන් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන ජනාධිපති අපේක්ෂිකාවක් විදිහට? සජබේ පක්ෂයේ මගේ ඔව්. ඒක ඇවිල්ලා අපේ ජාතික පෙරමුණ. ඒක තමයි සජබේ වුණේ. ඉතින් ඒ පක්ෂය හැදුවේ. ඒ පක්ෂය ඇත්තටම හැදුවේ මංගල සමරවීර මහත්තයා. එයාගෙන් තමයි අපි මේ පක්ෂය ගත්තේ. එතකොට ඒක නීතියානුකූලව තිබ්බ පක්ෂයක්. ඉතින් අපේ ජාතික පෙරමුණ ඒ ටෙලිෆෝන් ලකුණ යටතේ අපි ඒක දිගටම අරගෙන ආවා. ඉතින් අර ඒ වෙලාවේ අවශ්‍යතාවය අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට ඒක අපි දුන්නා. නමුත් ඉතින් මේ අවාසනාවකට අර කිසිම ගුණයක් නැතිකමක් තිබුණා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ මාව ඒ පක්ෂයෙන් ගොඩාක් සෑහෙන්න දුරට මේ උත්සාහ ගත්තා මාව පක්ෂයෙන් නිරපන්න මේවා කරන්න ඒ කාලෙදිම පක්ෂය අරගත්තට පස්සෙම මම මේ කියන්නේ ඒ මුලදී ඉඳන්ම මේක තිබුණේ මේ ළඟකදී නෙමෙයි. ඉතින් කරගන්න බැරි වුණ කමක් එච්චරයි. ඉතින් ඒක හින්දා දැන් ජනාධිපතිවරුන්ට මෙහෙමයි ජනාධිපතිවරු වැඩි නැද්ද? දැන් කට්ටිය ඉල්ලන්න. දැන් අරයත් ජනාධිපති මෙයත් ජනාධිපති හැබැයි මට ජනතාවට කියන්න තියෙන එක දෙයයි. මේ රට බාර දෙන ඔයගොල්ලන් කාටද බාර දෙන්නේ කියලා හොන්දට කල්පනා කරලා දෙන්න. මොකද නැවතත් ණය වෙවි නැවතත් මේ රට බංකලොත් වෙවි මේ නැවතත් මේ රටේ ජනතාව ඔබලගේ ඡන්දය ඔබලා දීලා ඔබලාම දුක් විඳින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක හරියට හිතලා බලලා මේ රටක් ගොඩ දාන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මේ ඡන්දය දෙන්න. හිතන්න පුළුවන් කෙනෙකුට, ප්‍රැක්ටිකලි හිතන්න පුළුවන් කෙනෙකුට, රැඩිකලි මේ ෆ්‍රේම් එකෙන් පිට හිතන්න පුළුවන්. බොරුවට ජනතාව රවට්ටලා එක දෙයක් පෙන්නලා ජනප්‍රිය කතා කියාගෙන ඇවිල්ලා ඡන්දේ අරගෙන ඉවර වෙලා කරන්නේ වෙන වැඩ. ඒ ජනප්‍රිය කතා කරන්න බෑ ප්‍රැක්ටිකලි. කරන්න පුළුවන් ඇත්ත දේ ජනතාවට කියන කෙනෙකුට විතරක් මේ රටේ ඕගොල්ලෝ හිතන්න, ගේන්න, තැනකට එන්න, විවාද කරන්න තමන් එක්කම ඡන්දේ දෙන වෙලාවට. විශේෂයෙන්ම මේ තරුණ පරම්පරාව. කාටද ඇයි අපි ඡන්දේ මේ පක්ෂ පාට තමයි මේ රට මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. කැපුවත් කොළ, කැපුවත් නිල්, කැපුවත් කහ, කැපුවත් රතු. එහෙ විදිහට ලංකාව ගෙනියන්න ඕන නම් තවත් ඉදිරියට මම දන්නේ කොහොමද යන්නේ කියලා මේ රට. ඉතින් ඒක එහෙම තියෙනවා. පක්ෂ අපිට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව රටක් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ පක්ෂ වලින් ඉදිරිපත් වෙන අය ගැන හොන්දට තීන්දුව తీරන ගන්න. අරගෙන මං කියන්නේ ජනතාවට හරි තීන්දුවක් දෙන්න ඕගොල්ලෝ. එච්චරයි. ඇමතුමිය මේ සරත් ෆොන්සේක මහත්තයා සමගි ජන බලවේගය සම්බන්ධයෙන් මේ දවස්වල විවිධ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක පිටිපස්සේ ඉන්නේ ඔබතුමිය ඔබේ සැමියයි කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. මම දන්නේ මම නම් ඒගොල්ලෝ විපක්ෂයේ සරත් ෆොන්සේක කියන විපක්ෂයේ ඉන්න කෙනෙක්. ඒකේ සභාපති සජබේ. අපිත් එක්ක තියෙන හිතවත්කම ඒක වෙනම දෙයක්. හැබැයි ඉතින් සජබෙත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ෆයිට් කරගන්න ඇතුලේ සරත් ෆොන්සේක විතරක් නෙමෙයි ඔය ඔක්කොම අල්ල ඇතුලේ ෆයිට් කරනවා. ඔය සජබේ සම්පූර්ණ අවුලක් වෙලා තියෙන්නේ. සෑහෙන්න ඇතුලේ තියෙනවා ප්‍රශ්න.
මේ විපක්ෂ නායකතුමාට අන්දයිද මම දන්නේ එතුමාට දැනෙන්නේ නැද්ද මන් දන්නේ එතුමාගේ ওই ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම එතනදී කෑ ගහලා පිටිපස්ස දොරෙන් ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා හම්බෙලා ඩිස්කෂන්ස් ගිහිල්ලා ඩීල් දානවා. මන් දන්නේ එතුමාට තේරෙන්නේ නැද්ද කියලා මේක. ඒක අපේ ඇස් දෙකට අපි දකිනවා. ඉතින් අපි කට වහගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැමෝම එහෙනම් අපිද පිටිපස්සේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නෑ. ඕනම කෙනෙකුට Tamanට තීරණයක් ගන්න Tamanට පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට. සරත් ෆොන්සේක විතරක් නෙමෙයි. ඒක එතුමාගේ තීරණයක්. එතුමාට එතනින් හිරිහැර වෙනවා නම් වෙනස්කම් කරනවා නම් එහෙනම් එතුමා එතන ඉන්නේ නැහැ. අවුරුවත් ඉන්නේ නැහැනේ. ඒක වෙනවා නම් එච්චරයි. එතුමාගේ තීරණයක්. හරි? Okay. Thank you.